The Investigator TV. Mengo Buziba, it's your show. Back with Omlangira himself, the philosopher this time round. Daniel Zinabongo Tatia, the prince of journalism, the man from the mineral-rich Busoga. Nange kwendi nnyo okubatambuza olwaleero era nga bulijjo. Nja kutandikira Saidi eringa tweyanjula. Sakasozi buza kubatulaba. Yes, Kasozi Samuel philosopher gemanya. Nja kwebaza mwenna abalabi ababeera ku mukutu guno, abasindika comments, abasubscribinga, namwe abatwagala tuwebaliza ddala mwongerere ddala okwo. Yes. Bannange nga sineyanjula we kansiri nsaba tusonyiwa ebbanga eriise mbadde sikyalabika abasigadde abadde weebali ndi ku mirimu gya gavumenti ya Uganda ngezaako okugitambuza era mujja kulaba nti mulina ebibuuzo bingi ebiri ku mukutu gwa Mengo Buziba n'ensonga z'ettaka bye mbadde siddamu mbadde sibiddamu kubanga mbadde nina ebintu ebirala ebyenkizo eri gavumenti bye mbadde nkola naye mbakakasa njagenda ku mukutu ebintu bino mbiddemu bye mubuuza. Nze Jjuuko Joseph Kiyimba omulangira ow'ekansiri Busiro Buganda province kansiri eri mabega wa Nakigala muzzukulu wa Daniel Basamulekere Mwanga Mukasa Kiwamirembe Kiwanka kabaka wa Buganda era Kirevu Ntendi nsanyusa okubalaba abatuuliriza. Kirevu Ntende kiba kitegeeza ki? Ekirevu ekitudde nga kino ekya sunna kati ng'ekyange. Ekyo kyonna. Anyway, okay. Nga bw'ogamba ebibuuzo bingi. Ndowooza tonna setolinga wansi kubaddamu ebisinga ku ebiri. Yakubiddamu temutya. Naye tujja kutandikira ku kino omulangira munno Victor Wasajja 4944 ya account ye ya YouTube. Yagenze ku mukutu gwa Investigator TV ku one of the shows zetukola. Nga his concern nti aludde okuwuliza aludde okulaba ku mukutu guno naye agamba, guys, can you return Prince Jjuuko to talk about the report by Commissioner Land Registration on the NSSF and land at Lubowa? It seems the report throws out Suna Yusufu Chiwewa's descendants' claims on this land. He's concerned. Ayagala kumanya fate y'aba descendants ba Yusufu Suna Chiwewa. Katono nnyo ku ttaka lino ery'e Lubowa okuli NSSF. Olwaleero we are going to handle the NSSF Lubowa land question. Tujja kutandikirawo ng'otandika n'omukulu Victor Wasajja. Ogambye report ya Commissioner Land Registration. Yes. Commissioner Land Registration ye strategic manager wa Coast Center y'ebiwandiiko eby'ettaka mu Buganda ne mu Uganda. So wandibadde olowooza nti Commissioner Land Registration abamanyi amateeka ag'ettaka, abamanyi amateeka ag'okuddukanya ebitongole, era abamanyi amateeka ago agavunaanyizibwako abantu aba bulijjo abalina obuvunaanyizibwa okuddukanya ebintu mu bufu bwe bumu nga ye. Si kyekyo? Kati presently Commissioner Land Registration bamuyita Beeka Mugayino. Beeka Mugayino ayina ebintu by'abadde atera okubuulira abantu abalina ebyapa ebikadde ebiriko MRV, folio ne FC. Yes. Abagamba fe ebyo ebyapa ebikadde twabifeezinga out. Ayinza okuba simukyama.
ekibuuzo ekiddako babifeezinga out batya kyekyadirira ku byo bo babifeezinga out bananyini ttaka eryo basinzinga okuba bananyini lyo now beka mugairo sinza kumunenya lwaki ensomesa ya wano nabagambe y'amateeka n'ebintu ebya bulijjo ya munguuba ajja kugamba nti ebyayogera biwakirwa akawairo namba 32 aka RTA cap to 30 era bw'oba osomye akawairo ako kokka oyinza okulowooza beka yasinga okutegeera ebintu eby'ettaka mu Uganda era n'omukkiriza nti mutuufu era oba tomanyi oyinza okulowooza nti yasinga okuba omutuufu mu ggwanga lino kati kuno kuli kusomesa eri abaana ba paralegal n'abo abantu abasoma ebintu ebyekuusaako ku mateeka mu koosi ze bakolamu buli bw'oyogera akawairo namba 32 aka registration of titles act cap 30 olina okuba ng'osabye akawairo namba 28 29 331 lwaki abuwaayiro obwo bwenjogedde wammanga buwa omuwaatwa mw'oyita okukyusa ekyapa ekikadde n'okikola ki n'okifuula ekyapa ekipya era abantu abasinga abalina ebyapa ebikadde ebyapa byammwe ebikadde mumanye nti mubiina mu mateeka lwaki nga tebannakola registration of titles act cap to 30 after 1998 waliwo etteeka lye bayita registration of titles act cap to 05 eryo etteeka balikola 1924 eryo etteeka RTA cap to 30 mweyandibadde yadaptinga nekola ki nebeera modernize okuva mu lino lya 24 okuva mu tteeka lya 90 liri enjogedde please get a pen and a paper. The law is called Registration of Titles Act cap 205 1924 lyetteeka eriruŋŋamya amataka aga mayiro wano mu Buganda mwankole n'ebitundu ebirala ebya obuvanjuba bwa Uganda ebiyina amataka amakube mu mayiro era ekyapa ky'ekikadde kyoyina nga kya MRV folio ne FC kiwagirwa etteeka lye bayita Registration of Titles Act cap 205 kati njagala okumodernizingaamu ebintu bw'ogenda n'otunuulira omusango gwaliwo mu 1986 baguyita David Sejjaka vs Rebecca Musoke and others and David Nalimba. Bw'omusango ogwo olwoyo yagulimu okusajja Rebecca Musoke bamuyitanga Peter Muyiira. Mu musango ogwo abalamuzi abalimu boogera ku tteeka lino nti the old registration of titles act eyogera bweti ne bajja ne bagamba but even the new registration of titles act states like this. Old registration of titles act gye boogerako yeri registration of titles act cap 205 sirowooza nti Baker agimanyi amanyi ya 98 registration of titles act cap 230. Now that's what makes some of us better than others, because we have taken our time to understand the country's legal framework and to direct our operations in tandem to the legal framework and other existing laws for the furtherance of objectives of this nation at a very strategic level. So, Commissioner Land Registration bw'ayogera bw'atyo nga mu ngeri n'awa report naye n'atanyonnyola buvuna buddo ebyo byayogedde kwe bisinziira reporter ye bannaland void. That is one. Two, special thanks to Lord Justice Sekana Moses. Recently, Lord Justice Sekana yagamba buli muntu ayina ettaka ku byalo bino wammanga alowooza ki ayina ekyapa ku byalo bino wammanga yeekeberemu Seguku Luweza n'akukuba mwe gye muyita Lubowa Mutungo Naziba pati ya Lubowa Kigo Biina n'ebitundu ebyalo ebiri okwo. Singa oba oyina ekyapa nga toyinza kunnyonnyola ngeri ki gye wakifuna okuva mu luberera lwasooka okuba ettaka eri oyinza in fact oyina byoya byanswa ekyo yakyogera nga asinziira mu public administrative law
I want to correlate it with the Registration of Titles Act, Cap 230, and its alternate in Cap 205. If at 68 of RTA Cap 230 you get away, for whichever title you hold, you should be able to explain its correlation with the time, with the original title that was made in the names of the original landlord. Kanchide mu Luganda. Buli kyapa ky'olina eyiwa mu nnyumba olina okubanga osobola okunnyonnyola okuva bwe basooka okuba ettaka wano mu Buganda ne mu Uganda engeri ki ekyapa kyo gye kirelatinga n'eyo enkuba eyo oba gye oba ennono yakyo jjajja waakyo yaani parent title yaani ani akizaala n'olw'ensonga eyo singa osoma report ezimpatira ze musoma n'okizuulanga omuntu eyagiwandika tasobola kunnyonnyola bintu nga bwe mbikunnyonnyodde byaba yogedde biba byanjwanjwa. Victor Wasajja ndowooza ntegeerekese. So toba mweraliikirivu. Ettaka lya jjajjaawo teryatwalibwa. Era amateeka galambuludde nti ettaka teryakola ki teryatwalibwa. Kati waliwo ne scenario ndala gye njagala okuba. Waliwo bano baloya ba Uganda bano bemuyita aba senior council. Uganda yogera ku bintu bwe biti ne bagamba statute of limitations. Now, nze nammwe tukizudde nti singa oba tosobola kunnyonnyola buvuna buddo bwa kyapa kyo kiba kifuna buki. Tewali teeka mu nsi muno liyinza kukolebwa lifuula kintu kikyamu kituufu nekirungiya. Toyinza kugamba nti ekintu ekifu lwaba wayiseewo obudde ate kifuuka ki ekiramu. So statute of limitations teyinza kugonjoola oba kufuula kintu kyali kifu mu lubereberye n'ekifuula kituufu eno maaso. So bino abantu byampuliragana mu kasitama yateeka emyaka 12 kasobeera tewawaaba teyawaaba ettaka lyange never, because kanchogeremu equity, because now that is statute equity. Once fraud is in the factum, fraud ebanga eri mu facts or situations analogous to forgery oba ebintu ebyekusa kujinga the transaction ekyo kyoba okola is void ab initio, kiba kifuwo kirowoolezaako. So a void ab initio transaction cannot be regularized by any statute. For that reason, the statute of limitations cannot legitimize a forged title. Tujja kutuuka naye Mukulukasozi niyo ekyo kyennyini kyenjogedde kankiku in relation to NSSF. NSSF has a freehold title over the land in Naziba, Anakuba, 565 acres. Because that title is freehold that is sitting on Mayo, by the mere fact it is void ab initio. For that reason, it cannot even be saved by the statute of limitations. Thank you very much, people. Okay, Mukulukasozi, olina twanyumyako kaawo n'ogamba olina scenario bwetu bali ndowooza baakubuzaabuzeera mu ttaka ku ttaka ewaka. Naawe you fall under this, you are a victim of this commission land registration forgery. Sinze kana bangi abantu ababadde ba victim ab'ekyo nti oluyita emyaka 12 then woba tewawaaba tewakola ki tokyayinza kuwaaba. Etteeka si bwe lyogera, etteeka lyogera bweri because ekyo mwakijja mu Land Act kigambibwa singa oba wayingira ku ttaka ng'ofunye olukusa lwannannyiniyo n'omalako emyaka 12 ng'ow'ekibanja oba bonify, kubanga wayingirako ng'ofunye olukusa lwannannyini ttaka oba bona fide occupant, not for value without notice, but just because you have an equitable right, kubanga wafuna olukusa okuva ewaani oli ya consenting yakwa bwe singa okeera ku makya kiki kye nabagambye void ab initio transaction. Singa wakeera ku makya ne weesenza ku ttaka eritali liryo, that is criminal trespass. Penal code eya Uganda, under criminal penal code eragira abakwasisa amateeka okukwata olw'okusaalimbira ku ky'obugagga ekitali kikyo. N'olw'ensonga eyo gwoba wasaalimbira ku ttaka ly'omuntu
n'otuukane ku level ekulowozesa nti liryo toyinza tekeera ku makyalo gaali afuuka liryo ng'ate wamenya amateeka okujjawo. It is the transaction, it is a void ab initio transaction that no statute nti tewali teeka lw'oyinza kuteekawo kabe land act kalibe tteeka ki eriyinza okufuula kino ekintu kyokola ng'omenya amateeka kituufu. Erijjo kijustify. That's a void ab initio transaction, period. Bino babbeke bye babagamba, that's rubbish, they don't know the law. If anyone has a problem with what I'm saying, take me on in court and you will see. Oli yesenza kutaka oba mwamu olukosa okubeerawo. No, just it was yali mu 1978 jjajja waffe n'afa. Ekyapa ate yali yafa mu 74 oli nakifulumya mu 78 nga yeetaddeko ku ttaka n'ateekako n'abantu. It is a forged title. Yes. Thank you. Now, Kyekiki kye nabagambye, that's fraud in the fact. This has been the case since about 1898. The United States Supreme Court, in the case of Madden vs. Dorothy, Aubrey and J was Lord Justice. The parties, I have forgotten the names of the advocates there. Aubrey and J clearly stated that if fraud is in the factum, yes. You can even, the thing smells of fraud. Then where would that no sensible person can even give it legal justification because it stinks fraud itself. So by the mere fact that someone died in 1974 and you registered yourself on the land in 1978, you have to explain, this has to even appear in the Guinness Book of Records because someone should have arose from the dead like Jesus Christ. And then subsequently went back to the dead. That is a miracle. There is no way you can even give legal justification. If I'm the commissioner, that one, those such transactions, I just cancel it and you take me on and you film me. Then what's of it no mugenzi yalabikirako ku kyapa kubaliko. Ati kati omugenzi ati kyekugambye kati kyekugambye lyo kino okubagaba bagayiba Guinness Book of Records. Nti bala record lino. Ne bagenda bakola transaction kutaka ne baddayo. Wewa tutandikiddeyo mulabi waffe omulungi naye nga ensonga etuleese olwaleero is the Lubowa NSSF land fraud. How was it created? Tuwe First of all, ettaka liri naziba ne nakukuba. Ettaka lye naziba ne nakukuba kuliko embuga bbiri. Kuliko embuga ya Lubowa nga ejjembe lya Buganda. Kuliko embuga side ewali roofings. Eya mukazi wa Lubowa. Abantu ababeera Lubowa mutera okulaba timba omunene ng'alinga guno mugulu gwange. Atera okusala ng'ava eri esseguku n'ajja bw'ati n'asalamu awo n'ayita mu roofings bw'ati n'ajja n'atulawo mu mbuga ye. Oyo Naalongo. Kati liri ejjembe ekkulu litwali ku lusozi lwe bayita Lubowa. Era lye bayita Lubowa. Yensonga lwaki ettaka lye bayita Lubowa estate. Naye nga ekyalo kye bayita Lubowa tekiriyo. Ekyalo kiri either naziba oba naakukuba. Kati ekyo nga nkirese. Ettaka eryo liri registered Manyaga Yusuf Ssuuna Kiweewa omulangira ow'Ekansiiri Busiro Buganda province. Era ekyapa kye kya 1913. Tuve bino ebyokugeramu red. Ekyapa weekiri era Ssuuna nga tannafa yalisingako pati y'ettaka eryo kuwa abantu abamu ng'ate abantu abaclaiminga kati nti babalisingako abamu nabo si yabawa ettaka eryo. It's that bad. Siwe wakubalira ekyapa kubona reasons mujja kuziraba these details kweziri mujja kuziraba bwotunulira ekyapa bano bagaya baclaiminga muffe tulinako liizi Mitchell Courts bla bla tebaliiko. Tugenda mu maaso Ssuuna bamala okugira ettaka lye eryo yalizingira abasajja omu bamuyita Captain Hill ne Omsby. Bano abasajja bali ba lords nga bw'olaba wali omusajja eyagiringawo ekyagwe bamuyita nga James something. These were big boys in England. Kati bo tebayinza keera ku makya ne bakola bo packers. Kati bapangisa ekitongole kye bayita Uganda Company Limited okubakolera obupakasi okulima pamba emwanyi ne pala n'ebirime ebisigadde bajjanga mu sse. Kati abo bagayi ne bagenda mu maaso nezo undertakings bali bayingiddemu ne Ssuuna. Unfortunately around 1950 something
Britain yalekerawo okuwa bagayi grants okulema cash crops. Balekerawo okuwa bagayi grants bana abagagga ne bazzukulu ne bakola ki ne bagenda bwe bagenda jjukira kwaliko endagaano ze bakoze nga za myaka 99 zikyaliko ku ttaka eryo nga zikyaliko kati bwe nannyini ttaka nga toyinza kukola ki tandika likolerako ne balekawo abapakasi baabwe Uganda Company nga bakolerako Samsung Uganda Company Limited yafuuka Uganda Company Holdings Limited then nefuuka Market New Public Limited Company then nefuuka Mitchell Courts ey'abazungu yakulosinga around 2013 ng'emyaka 9 Jude abazungu baakoowanibwa bakigalawo Mitchell Courts ekitongole kya Pakasi bakigalawo naye waliwo ekibbi bakiyita Kagumire Yusufu oyo musajja mukulu oyo musajja mukulu yali Chief Registrar of Titles in Uganda amannya ge Yusufu Kagumire ayagala okumulabako ogenda mu farm okumulabako kati ogenda mu lofa mbagita H&D omusajja omukulu gw'onoosangamu ayina omugongo ogw'ettumba bwe tali myaka nga 9 oyo omusajja yali Chief Registrar of Titles oyo omusajja babayita bano musini ya kansu takoma okwo ye Yusuf Kagumire alina okutiisatiisa abantu muyero yawa Museveni President Kagumire kamuta Museveni watu bwabatiisatiisa takomye okwo Yusuf Kagumire business representative wa Mitchell Courts mu Uganda era Mitchell Courts ye kino kiva kuki Yusuf Kagumire yawandiika eri ekkooti mu musango gwa Peter Mulira vs Mitchell Courts n'akakasa nti business yone ekwatagana Mitchell Courts ne subsidiary yaayo zonna ziri around Africa yakola ki yadiringa nazo n'olwo ensonga egyo yose omuntu ayinza okunoonya obwannannyini bwa Mitchell Courts Yusuf Kagumire guno omusango gwenjogera gwaliwo mu kkooti ya Uganda mu 2003 omusango baguyita Peter Mulira vs Mitchell Courts kusaidia abayinza okuna emidaano kamboogere kusaidia Mitchell Courts waliwo olwo yabamuyita Peter Warubiri yamanyikiddwa Peter Warubiri then yali musajja mukulu nga n'amateeka ga practices ebbanga lawyer wa Peter Mulira yali Kiryowa Kiwanuka then he was in his early 20s small boy Keke then the current Baba Itanga Kiryowa Kiwanuka and Karushiri advocate he's currently the Attorney General of Uganda mu musango ogwo kyali kikakata ku Peter Warubiri okunnyonnyola engeri ki gye baafunamu ettaka e Lubowa aba Mitchell Courts era okunnyonnyola Mitchell Courts yaani ebyo byenjogera wammanga Warubiri teyabinnyonnyola kubanga teyabinnyonnyola Warubiri afuuka liable for fraud by misrepresentation. Yes? Ye nga lawyer. Kuba singa yannyonnyola nti Mitchell Courts kitongole kyaki ky'abazungu Mitchell Courts tebangako na ttaka wano twandibadde Peter Mulira tagenda through those problems naye teyannyonnyola tebakoma okwo baleeta ekikyapa ekijinga ekyaliizi ekyerubowa ne bawangula Peter Mulira mu musango ogwo he paid about $500,000 ne interest Peter Mulira ne bamwafuwaza ekyapa Bakagumire kye baleeta ekyerubowa kuugwo omusango ekyaliizi kiri ku rekodi ya kooti otegere Kagumire mubbi teyakoma okwo wayitawo ebbanga ttono n'anoonya omubbi munne ono omuvubuka w'Emmengo Martin Kasekende mukulu w'abagungu baba Manine Louis yali governor wa Bank of Uganda Hamani abadde CEO mu Standard Chartered Bank I think presently ali Zambia oyo omuvubuka Martin Kasekende mubbi nnyo why Martin Kasekende yegatta ne Yusuf Kagumire ne bagenda mu maaso ne bakola ekyapa ekipya ku ttaka ly'e Lubowa ekya Freeport ng'ogyeko kiri kye basooka okuzeetiiga oza bakikola baki bano abasajja balinawo badirekita baabwe bavubuka babiri omu bamuyita John Preslow omulala bamuyita Thomas Preslow they are brothers abavubuka bano bazadde bwabwe bava Brazil they are Brazilian John Preslow yawandiikira Sarah Basangwa Kurata
commissioner land registration kati ali ku level ya Beka Mugayo namugamba mbu agezesaako okunoonya ekyapa kyabwe kyabula engeri Uganda gye yali muntu abeera gye badde ginda nebibulankanawo ebyapa byabwe byabulankana nga principal ng'eyerabidde nti waliwo kye baateekayo bawayo ekyapa kati mujja kulira obudde bwa Uganda bwe wamala okuwandiikira Sarah Basangwa Kurata namumatiza omoloza mbu bakomisiona bategeera Sarah Basangwa bafuna ebbaluwa n'agamba yakebedde gavana zonna naye teyakirabye ekyapa kimuguzi n'olw'ensonga eyo okusinziirako ebyo John Prince ne Thomas Prince bye bamugambye badembe agenda mu maaso akole ekyapa ekipya era Sarah Basangwa Kurata ng'akiba n'akola ekyapa kya freehold ekyakola kye bakozesa okubba ensi ekyomukooti kyo mwabalowooza nti bakomisiona bategeera bw'obanga oli at commissioner level. Let me first say this in English. First of all, when you're commissioner land registration, you're taken as alpha commander of land matters in this country. Any registrar or commissioner actually knows that in Buganda Kingdom, in the domains of Buganda Kingdom, and its peripherals like Ankori and parts of Busoga, you cannot have a freehold sitting over Mairo land. So there is nowhere in Buganda where there is a legitimate freehold title. Nowhere in Buganda. In Buganda you'll have a Mairo title, either with a grant or lease. The grant and lease are given in compliance with the Crown Lands Ordinance 1903. So it is quite remiss that a commissioner of land registration can go ahead and register a freehold title over subsisting Mairo land. This explains why in this country there's double titling. And we got to sorry. Sarah Basangwa Kurata agamba asosite ku baluwa ya Prince Lu namukolera ekyapa. Sarah Basangwa Kurata yali mubbi n'ekyapa kye bakolaawo tekyalina na print. Otegere nkinseno tezanyi. Bafulumya kopi. Bafulumya kopi bino bakulaga bino babbirako mu batamanyi mataka. Bafulumya kopi. Wamala okufulumya kopi. Akwata ekyapa ekyakiwa Yusuf Kagumiri. Those days Yusuf Kagumiri alina clerk bamuyitanga Dennis Wamala Rubega. Mutabani wa Eli Wamala. Family yaabwe yali eswitchinga from Hunter and Greg nga agenda efuuka Cateran Kagumiri. Nga date work yonna ekwatagana n'ebyapa bya freehold mu Buganda ekolebwa Dennis Wamala ne bannoviisi be. Era yensonga lwaki they are parties to this crime. Dennis Wamala, John Fisher Kanyemimbwa, Popeye Himbisibwe, Erina Enko Muhanji. The only person who was not part of this fraud was Jonathan Katera. Era Jonathan Katera ebintu by'okubba ettaka ebya Kagumire tabiriimu. Jonathan Katera was not a thief. Yusuf Kagumire is a senior thief. Sarah Bamaroko, Sarah Jukira, nti Gude ya mutraining nga mulangi. Yusuf Kagumire. Kati yali novice wani Abasangwa wa Kagumire. Kati bakwata ekyapa bakikwasani Yusuf. When he started shopping around the town, ngagwa ku Martin Kaseke. Then Martin Kaseke yali managing director mu National Housing and Construction Corporation. Bagamba kino tukizanye tuki. Kati tulina okusooka okubuuza oba bagamba nti National Housing and Construction Corporation yali nanyini ttaka ly'e Lubowa. First of all, twetaaga okulaga ensi okutulaga approval ya board eya National Housing ebakkiriza okugula ettaka ly'e Lubowa. Ekyo nga kiwedde twetaaga endagaano eri makati ga Mechokoti ne National Housing nga bagula ettaka ly'e Lubowa. Ekyo nga kiwedde twetaaga okumanya capital gains tax yora ego yafuna ku transaction ali atya. Ekyo ebiwuga nsala tukwate obabbi bano. Kati twagala okumanya ku transaction okubanga yakolewa Yusuf Kagumiri yafuna income tax yamusasula wa accounts chikuza era ku accounts za URA Kagumire ko yasasula ng'aguza National Housing kiri ekyapa ekikuka kasitonde kikakulata kyakoze nga sinaba kufuna mu issues eruwa. What does that tell you? Kubyowuli ngira mukaka
Kakanye mpuliriza bilyo. Kati bwe tumala awo olutandisa okufuna trail ya audit walina okubanga waliwo board minutes ezayisibwa nga zikkiriza Martin Kasekende okola transaction ne NSSF zo ziriwo singa bazireeta ekyo nga ovudde ku ekyo njagala okutegeeza nti then MD wa NSSF wamuyitanga Leonard Mpuuma abaludde mu kibuga batajjeze jjo. We were small boys, very small boys. Leonard Mpuuma and Martin Kasekende belong to the Rotary Club of Muyenga. So they have an arm's length relationship. Ebakiriza okukola ebintu nga ab'omukwano. Kino kankyogere mu Luganda. Omukulu yali akulira NSSF ku budde obwo Leonard Mpuuma. Ne Martin Kasekende bamemba ba Rotary Club ya Muyenga. Era okumala ebbanga ddene bali bakola ebintu byonna ng'ab'omukwano. Kati Martin Kasekende aleetera mukwano gw'eddiiru Leonard. Bw'amuleetera ddiiru Leonard abayinga in. Wabayinga in. Waliwo amawulire ga New Vision gayogera ku story of a very long time. Omukulu yagihandolinga bamuyita Yunus Abi. May his soul rest in peace. If you read the information I gave you, you'll see those stories. Finally, bakiriza oguza NSSF ettaka but drawing up 25% of the gross value of NSSF. $1 million then in 2003. Never ziwa Kasekende nga managing director wa National Housing. Yusuf Kagumi. Now, because there was no money between National Housing, the transaction between National Housing and NSSF, bakwata ku sente zino $1 million bano bagende beesasula. So Martin Kasekende ng'omuntu tumubanja $1 million, 25% of the money of NSSF, $1 million, and the carried forward interest that would have been earned on that money had it been properly invested by a clever guy like David Chandichamo. Martin Kasekende is a high-profile thief. I just don't even know why this government has never arrested this man. What is so special? I want to ask the president of this country, what is so special with Martin Kasekende that he can steal 25% of the money that people contribute and people do nothing? But you just said it is lawyer Museveni. Lawyer Museveni is Yusuf Kagumire. Yusuf Kagumire. Okay, not Martin Kasekende. These things I'm telling you, the president may not know because the president doesn't want to deal with such people. I swear if the president go to that Yusuf Kagumire cheated this country, you'll see what he will do to him. Now he is learning. Subsequently, I am going to, I'll get a forum with him and ask him why he doesn't act on these people. It is short time. Ate njagala research tegere bino sibibanja nga bazukulu basuna. Zine sente manje sente zange contributing mu NSSF bakasekende zebazanyirako. So I am a direct beneficiary and stakeholder in NSSF with the mandate to ask the questions I am asking at this forum. And I'm asking it under my professional capacity and as a stakeholder of this company and of this nation. So it is short time. So to put down. Mumaze okutegeera nti transaction yakolebwani Kasekende ngali mu National Housing ne Yusuf Kagumire Michokot. Mwebuuza lwaki obubbi bw'ettaka ate buvaawo ne bujja mu Buganda. Ne buva eri yonna ne bujja busa. Okimanyi nti chairman wa Buganda Land Board ene yekyempatiira ate Martin Kasekende. Afudde eri sabine ebintu ebyekibiri omulabe bakola mu Buganda Land Board. Biva eno. Bali Kasekende bali babigezesa ddawa ku government eri mu National House. Nebikola. Kati bajja ne babikuuma eno kati ababbi eno ne bawera. Kuliko Kasekende, Mayega, Makubuya, Masembe, ono omusajja yakabba $5,000,000 mu parliament juzi. Empuuga ne bannaabwe awo ne Kiwalabye Male n'abasigadde. Yensonga lwaki obubbi obwettaka mu Buganda bukutte ejjembe mu Buganda Kingdom ne peripherals zaayo. Because the kingdom is being run by thieves.
And when you ask Charles Peter Mayiga to account for these things, Mayiga is Kabaka. Mayiga is a boy. He's a boy being employed in the Kabaka Buganda corporation. He is liable to what we are asking, and all of you have a right to ask Mayiga in personam. Mayiga is a nobody in this town. Mayiga si Kabaka, Mayiga si Murangira. Fetulina right etunula omukuru mukama. Naye tumutunula. Naye Mayiga tanyisa kera kumacha nantisatisanzi. Musijja kubuuza. Tewali batunulira Kabaka mukamwa nga tubabuuza ebintu byaffe bye mubbye mwenga abantu kibakakatako mu mateeka okutunyonnyola ebintu byo byetubuuza nakyo kantu bannyonnyola mu mateeka. Under the Companies Act 2012 bw'osoma kaero namba 15 paka kaero nga 19 bikuwa okunnyonnyola ki abaddukanya ebitongole kye balina okukola era n'engeri gye tuyinza okubaholdingamu liable ku ngeri gye baddukanyamu ebitongole ng'abantu. Wisdom eno eri mu Companies Act 2012 eri adopted from global practice. Yes. Why? Because Uganda first of all ratified the Combined Code of Corporate Governance Global Code in 2006. President John Museveni agenda mu World Bank ne IBRD na signing and to complying the Combined Code of Corporate Governance, right? So when they were reviewing the Companies Act in 1969, bateekamu ebintu ebipya ebiwa liability kwa badukanye ebitongole okubeera liable. Yes. The first test of this thing, the first test in the world for this I'm talking about was in Australia. The case is Australian Stocks and Investment Commission versus Healy, majorly known as the central case. It was in the Australian Supreme Court. Omulamuzi yarulinga nti abantu abaddukanya ekitongole both at executive and non-executive level are totally liable for the fraudulent misrepresentations, for fraud, and unfaithfulness that they do exercise when they are running these companies. For this reason, the directors of Healy PLC were made to pay with costs, damages, liability to the Australian Stocks and Investment Commission. That was the beginning of the show. Similar case happened in South Africa, in the case of Patel vs. Miza. It has happened in the US. Omusango baguyita USA vs. Omusajja wa Enron bamuyitaga Jeff Skillen. Now, era same company, USA vs. Kenneth Lee and 27 others. Similar wisdom has been applied in Uganda, in a case called Uganda vs. David Chandi Jamu. NSSF. What is so special with Martin Kaseke that he cannot be held accountable for his fraud? Omusango mulala kwa mujagambo gwali gumu waliwo omusango bayita Uganda vs. Christopher Bay. Robert Kasango, Stephen Kunsa and mukuru wa Mafu. Yeah. N'emisango emirala egizenga zikwata abadirector abaddukanya ebitongole mwantiki ku byonna ebyasoba mu kitongole. So mu buufu obwo Uganda erina okuba n'omusango bakita Uganda vs. Martin Kasekende, Yusuf Kagumire and the boys in H&G ne badirectors baki bamechokotso muli Musavine Ekat n'abasigadde. Lwaki NSSF ettaka lyonna oba property gyezze efuna yonna erimu engeri ya fraud wenyini awo era njagala onyonyole ne Chandi Jamwa because naye yalimu NSSF. David Chandi Jamwa was a very small boy in NSSF. Umani chatwa David mukomera umani NSSF ina portfolio inachoita asset portfolio inachoita securities and investment portfolio ne real investment property portfolio. Kati David Chandi yayingira mu contract ne one of the private equity companies ne companies endala ezili outside Uganda. Kubanga David mugezi yasobola okwanticipate nti wajja kubeerawo loss kwezo transactions yali ayingidde. Kati era loss eyo yabaawo. Kati okwa-avoidinga loss eyo agenda mu maaso n'aliquidatinga investments zino nga tasase kukola ki kufuna lukusa lwa board. He was able to save NSSF a forex loss
ekintu kyekimu kyahapeninga juzi mulembe gwa Richard Byarugawa. Richard Byarugawa invested money in Kenya, our money in Kenya, using similar contracts. It would have been prudent by Richard Byarugawa calling bamanya nti Kenya agenda mu political turmoil, agenda mu elections. Normally when Kenya has an election, the Kenya shilling slips. So if you have invested in Kenya during that turmoil, those investments are going to go up. They speculate. They have to go down in value. Now, you have to recall the investment before it goes down in value. Now, these guys did not do it. Uganda, NSSF, Uganda has $1 trillion forex, has approximately $1 trillion forex exchange loss that has to be recognized this year on the balance sheet because management failed to do what David Jama did. When they were before the president asked them, maybe you Jama yabikora. Never knew that man say you mwana Jama itagoberera amateeka yagenda na liquidating transaction ererere ngatabuziza boy. Kati nababuza kwazi liquidating. Chakorachi. Ndi we are liquidating nga tazinaba ku machiwalinga. Basobola okufuna zino sente. Netwa avoiding okufuna ino rose. Nababuza ga. Kakati otumufuna alira. Busichi mwakora ngati mwali mu kimanyi. Ye na chikola mwene mulemo okuchikola. Mwene mulemo okuchikola. Nabagamba nabuza bagene kati omwana twasiba wachi. Nagamba mama mwegendo je mutabani omukomera nawe te. That's out of jail before his term. Chandi is bright. Now this is a difference between CEO material and the guy who is not CEO material. A CEO is supposed to hedge the company against loss and be able to know what is going to happen because he is that brilliant. When you have a CEO who is sleeping on the job like Richard Byarugawa, you incur loss. You have $1 trillion loss. If it's not the problem, we have $1 trillion loss arising out of transactions which fixed by Richard Byarugawa. Richard Byarugawa should bring our money, 1 trillion shillings. And on top of that, okumanya NSSF eri mbizibu. Omulamuzi Sekana ya ruling anti tebalina ttaka Lubowa. Kati mwabatu abajote mutamaku. Ettaka lya Lubowa NSSF kwetide boli valinga buli eka no jivalinga $500,000. Zili 565 acres. Boli valinga by it comes to $232 million. Right? Ino recognizing your expense. Na ejukira kutaka eri. Ate bamatia kasajja yola ko $1 million ngabina. Nazo zino kwega to. Okuzimba chi project. Ngati wadira bibiri asatu mu bbiri. No gataka ebina ndo barukaga asatu mu bbiri. $1 million. Osiza muze. Kati gozi converting mu shilling. Ozoje expense ngemu abakozi b'NSSF omulonde gumu. Mwenzo butafuna interest. Ayo mwenzo butafuna interest. Okumala ebbanga eddene. Nso mwaka gwoka. Okuva mwaka gumu. Nze contributor wa tubanje sente zaffe. Bannaye mwandisitukiddemu kuba bino ebintu yeetaaga ffe abaasoma ate tulina kujayo mbooko na kumenya bintu by'abantu. Tulina kuteeka kazito ku Matiya Kasajja alete sente zaffe. Tulina kamuteekako mu ngeri ky'omuntu waffe. Nze contributor wa NSSF bwe ndaba ruling bweti ng'egamba nti NSSF terina ttaka Lubowa. Kinteekawa because olina okweraliikirira kuba sente zo zennyini zibagamba zibakozesa ogula ojja kutuuka okuzibanja wano abantu babagamba babaweeko mu myaka nga 45. omanyi nedda mu bigoli awo twegerako 20% mu COVID. Omanyi lwaki nagenda ekitali abantu bwe beekyanga nga baagala 20% of the money. Parliament esooka negamba NSSF terina ssente. Egamba kituufu NSSF terina ssente. Nembagibiza naye waliwo mu 2003 Martin Kasekende yatwala 25% of the money mu NSSF. Lwaki tukugamba Martin Kasekende nibakomyawo ku kantu kaffe. Nekumagoba amatono ge kaali gakoze osanga. Tuwandika ku Facebook abantu ne babigoberera. Kasekende yadduka Misiri n'agenda ku CID. Nazugulako omusango gwa defamation ne kulwa mitandao kaima. Nebagala kino nakoze kyabwerere. Emyaka egi nempoza Kasekende yagana okujja mu kkooti. So n'olwensonga omusango ne bakola ki? Ne bakugoba. Nandibadde mu kiringa for malicious possession. Naye nagamba sijja kumukwata. Awo siwe mwetaaga.
Kaseke alete sente z'abantu. President Museveni, head of state of the Republic of Uganda, CEO of Uganda. Honorable Matia Kasaija, CEO, Ministry of Finance. It is incumbent on you to ensure that Martin Kaseke, Yusuf Kagomire, the boys in H&G, and the guys and the foreigners who took our money, bring it back. And they are held accountable in line with the law, just like their partners or correspondents have been. Kino kikakata kufefe n'abasonda sente zaffe ne tuziteekawa mu NSSF. Era tulina okunnyonnyola lwaki kyekidala ekiri special ku Martin Kaseke ne abatakwatikako teyinza kumuholding accountable. Another question you would ask, why has it taken too long? Yes, exactly. Martin Kaseke Seremba okuva yabbe sente mu 2003 abadde board member mu NSSF ng'abikirira kati gwe oba board member mu NSSF kati gwe ng'oli mukozi wa NSSF oyinza okera ku machano nenya board member atoyinza oba pressure mu 2015 Richard Berugaba yagifiiringa netumeetinga outside ngaba friends nambuza naye Jjuuko kikyoyagala njagala Kaseke aze sente z'abantu azijja waliwo yaziteeka azikomyewo eno. Nemugamba Richard, I am very dissatisfied with Martin Kaseke and continuing being a board member in NSSF. Shenangamba Jjuuko tujja kulaba. Kati Richard kyebakola badira Kaseke ne bamujja mweno main board ya NSSF. Ne bamushiftinga ne bagenda ne bamuteeka mu Uganda Craze. Uganda Craze is a subsidiary that is almost NSSF. owned 100% by NSSF. So by the mere fact that he was chairman in Uganda Craze, he still remains a de facto member of the NSSF board. So there is no way but Patrick Ayota jebayinza kunenyamu Kaseke na Kaseke nga yarasa banasigaza emirimu. Now on top of that, there is a gentleman called Joseph Chimbo, who happens to be the present chairman of NSSF. Joseph Chimbo and the Kasekenders have a beyond arm's length relationship as families. Family yaba Chimbo. Ya mkono nene family yaba Kaseke. So na nsonge Chimbo atayinza kunenyani Muganda we. Yensonga lwaki obubbi buno bututebanga ddene okujja eri abantu. Naffe abagezaako okubunnyonnyola. Mulaba Kaseke ndiyagezaako okutwala nze mu kooti nannemwa. Sacheza balina blue code of conduct buli omu adifendinga munne. And you guys think this is a joke. Now imagine Chimbo was a chairman of NSSF. Previously, when Kaseke was board member in NSSF, his small brother Louis was in Bank of Uganda as Deputy Governor. His other small brother, Haman, Kaseke, was CEO in Standard Chartered Bank. However, they even have another relative who runs either finance trust or something. And these guys, you really find that the Louis Kaseke are also cousins, or they have a close relationship to Max Masembe, Makubuya, and Karugaba is not, and Sekatawa. Philip Karugaba is not part of this problem. These guys are somehow related, either as cousins or maybe wasamu. Now Masembe, Makubuya, and Sekatawa are the lawyers of Bank of Uganda. But you'll also find that Makubuya is also the Attorney General of Uganda. So as Martin is forging titles, Makubuya is approving them this side, his brother Louis is approving them to be mortgaged, and the whole economy becomes a mess because of families. We need to stop this mess. So there is a very great linkage between... There is a scheme of fraudulent controversy that is taking place in this country that needs to be sorted like yesterday. And this is nobody's moving for me. You cannot tell me never. Nicho court featuring nnyo mu Lubowa land. N'engeri gye bakola transaction ye.
Is the Mutual Courts a local company or a foreign one? Mutual Courts is a foreign registered company in Uganda. And the Mutual Courts that people know that has its parent within the UK is not the Mutual Courts that Kagumire uses to cheat people. The Mutual Courts that Kagumire uses to cheat people has its parent being a company called Project Investments Limited. That is parent, that is registered in British Virgin Islands, in Naples, as their parent. So the UK Mutual Courts that you people get as an impression is not the one that is cheating Ugandans. It is the Mutual Courts that is a subsidiary of Project Investments Limited, that is in Nevis, registered in the BVI. And the holders of this company will have to explain. But not the... It is not the Mutual Courts the UK. The Mutual Courts in UK closed, I think, in about 2013. After it had even changed its name from Market New Public Limited Company to Mutual Courts. And you should know, it has been the law in this country that foreigners cannot hold land under freehold or mile. There is a 1972 case ruled by the East African Supreme Court, whose names I have forgotten. It has something Kasule and verse another, and the Lord Justice herein was Justice Luther. Justice Luther ruled that foreigners cannot hold land under freehold or mile. This was in 1972. Imagine when was governed by what I mean. So you cannot tell us that foreigners, the law prohibiting foreigners to hold freehold and mile is a making of the Land Act Cap 227. That was made in 1998. No. This has always been the law. So people, we should stop fooling each other. Now, how do we sort the NSSF problem? Yeah, when I was that, we know you're not begin. NSSF, first of all, has no running reward. One. Honorable Matia Kasaij, Patrick Ayota, MD, NSSF, and the legal team in NSSF, please tone down your pride. You should go and look for the beneficiaries and administrators of the estate of Yusuf Sunachiweo, and then enter into an undertaking that will help you maintain this asset as an asset on your balance sheet. If you are to sort the mess that the people who contribute to NSSF are close to entering this year, Mujewa Malala, Mukachogene mu Buganda, Mukulu Matia Kasaija, Minister of Finance, Patrick Ayota, Managing Director of NSSF, n'abakwasaganya ebyamateeka mu NSSF, mugende munoonye abazuku n'abasika ba Yusuf Sunachiweo, mulabe engeri gye muyingiramu entegeeragana egenda okugyawo mugozi obwano NSSF bweyina ku ttaka. Tujja kubayamba kino tukisorting, because I know we can sort it as family. We can sort this. Eyo solution yogirese ku ttaka ku muntu alina sente mu NSSF yasoloviza ate sente zaati ku muntu alina NSSF singa tusobola okuregularizing a position eyo ku ttaka, kitegeeza nti value eri ebadde egenda okuba stated nga expense ejja kusigala nga asset. Kitegeeza no loss no gain. Kitegeeza nti ekintu eri expense yandikendezezza sente zo eba tekyaliwo n'olw'ensonga eyo bamuki era oba safe. Ye CE ategeera bwakola neza kyasuza okulaba possibility eno ey'okunoonya abantu abo sigira babo senga kiba kiganyi tebabanoonyeza teri kyekisobola kubabanonyeza then kintu kijja kuba kyangu bakurecognizing eri expense very fast bakwateka sekende kagumire ne banne balete sente NSSF zeruzinze ani asobola okuinitiating ekyo bakwatibwe okuinitiating abakwatibwe. In fact kamba kulene ku kintu ekyo olaba musango gwa bakasekende ogwo waliwo omukulu bamuyitanga Ted says che yes yali akulira isu nasubona mu 2003 Ted says che ya commissioning investigation through isu and isu about NSSF properties nasula ebintu ebikyamu bingi nero akuba isu ne isu tebanyiza kwata gwe muntu wa bulijjo yakwata information yo nagikwasa IGP then gwesijukira manya IGP then nakwasa information eno nagiwa omukulu bamuyita Martin Okoth Ochola. Then he was a senior officer in the Ugandan police.
omukulu Martin Kothochola yafuka IGP nakola investigations era bino Yusuf Abe yabiwandiika bulungi wamala okola investigations omukulu Martin Kothochola yakola omulimu omulungi n'akwata fayiro gy'amaze n'agitwala ewa DPP akakati DPP akyalina byanoonyerezaamu ogamba otola awumudde n'okuwumula ogamba otya nti Ochola yakola omulimu omulungi nga ne report tetugimanyi omulimu gwa poliisi kunoonyereza poliisi bw'emala okunoonyereza n'emanya nti tatya kikulidde yeekwata fayiro omulimu gwayo kutwala fayiro wa DPP wemala okugisansyoninga poliisi ng'ekola ki ngekwata bwekwata ngekuleeta ki maaso g'embuga nga otandika okwewozaako fayiro ya mukulu wa Kothochola gye yateeka ya DPP bya China akyagisoma oba tekyalinawo kubanga yamula tosobola kubanga wansi wa fayiro nga tebakyakirawo simanyi dirwana abimala naye ndowooza kino President wa Uganda tuyambeko Minister of Justice. In fact, the person who should be very interested in this one is Internal Affairs Minister. Say Kahindo Tafire. Kahindo Tafire has been disturbed by Mitchell courts and the law firm called H&G over his chibanja in Lubowa. It is very important, Minister Kahindo Tafire, Honorable, for you to direct the DPP to be fast and hold Martin Kaseke, the Yusuf Kagumire, and the boys in H&G and others. Then the show will begin. Chesuubira nti tunaakirabako myaka gyaffe. Bw'okimanyi nti ababana bakagumira abagungi aba H&G. Katono batwale Kahindo Tafire mu kooti nga bagamba yasalimira ku ttaka lyabo. Ate baali bamutwala mu kooti ya criminal. Somebody Kahindo Tafire aluzira. It is that serious. So, and those things I'm talking being a fact. Ekyakye tulina okubuuza ng'ensi ebino byonna nga tubimaze okubiraba eggwanga liyimiriddwa. Uganda has a very big problem. This problem is, you have seen it in NSSF. You will find that there are similar problems in government corporations. Yes, but because mwe bannayuganda amawulire temwagala amawulire mwagala ebintu ebifaananyiza amawulire ebintu tebigoberera abalabe ba investigator abo baberedde ab'enjawulo bagoberera and it's too bad. It's very bad. So ekyo nga tukimaze kulata amaze okukola ekyapa akiwadde Kasekende akiwadde Yusuf Kagumire akiwa Kasekende Kasekende akwata ekyapa ekyo akiguza Leonard Mpuma $1,000,000. Leonard Mpuma akwata ekyapa ekyo bakiteeka mu NSSF. Sente z'abateresi zikola. So sente zammwe ziwidde. Gavumenti efiiriddwa sente yo nga yo naye gavumenti yemu tefunye na kyabugagga ku sente nyingi zesasulire. Gw'omanyi it is around that time gavumenti bwe yafukira serious ne bagamba balekera okuteeka ne bakola etteeka mu emusango egigenda mu maaso abamole tebalina kugiwandiikako. Tekiri mu kooti tebawandiikako. These guys are criminals. There is nothing wrong with a newspaper reporting facts that have taken place in court. There is nothing wrong. There is nothing classified about the disclosures that are made in court. And there is nothing wrong with the public following up on a legal matter that is being handled in court. The spirit and the letter under which that law was made with the intention of denying Ugandans from knowing which suspects are being held liable and how those suspects are being handled. And it is based on that wisdom that I humbly pray that we seek for a legal review over that law. Because it is going to create the following. Employment for journalists will increase. It will even make the public more informed about matters that are criminal, that are taking place in this country.
So it is with that wisdom that I humbly pray for legal review. Oshaka sebo? Yes. Aware. Kati awo tumazeewo. Kaseekende amaze okufuna ssente. Ennyingi ennyo. Mujja kubuuza yaziteekawa. $1,000,000. Kaseekende teyali original shareholder mu Swiku. Statewide Insurance Company Limited. Bw'amala okubba essente ziri wagulira equity mu Statewide Insurance Company. Era paka kati. Kaseekende atula ku board ya Swiku. Sente jezara. Kagumire. Esente ze zagenda mu Nevis nezimala nezikuma. I don't know what used the money. Nevis abantu bafubayinza obutagitegera. Nevis eri mu British Virgin Islands. Yes, babuyita St. Kitts and Nevis. St. Kitts and Nevis. Yeah. So I'm talking about St. Kitts and Nevis. Oh, kagumire sente ze yazitwala eyo. Abasajja abalaba musavi mubali eyukwe bali apate. Ba ikbar ekamulisi tujja kugira nayo nagibatereddeko. So bwe bakibwe mutwe mwabibwa. Ebbanga ddene mu 2012 Lizia yaba Captain Henry Omsberg wako abazzukulu ba Yusuf Suna bagenda mu Ministry of Lands. Bwe bagenda mu Ministry of Lands, Sarah Basamba Kulata was the Commissioner on Land Registration. First of all, nasooka n'abatiisatiisa. Naye bagumu abatiisatiisa. Wamala okubatiisatiisa Sarah Basamba Kulata n'alaba nga bino bijja kumuleetera obuzibu. Amaze okutiisa. Amaze okubatiisatiisa. Bwe byapa byabwe baali babiyina. Baali balina report ya investigation ekoleddwa ESO and ESO. Ng'ekakasa nti ettaka lyani? Lya Yusuf Suna kino. Okubasasula. Sarah Basamba Kulata ye yakwata records zonna ezicomplying ne Registration of Titles Act Cap 205. N'azitwala ye ng'omuntu. Kati tebasasula. Yensonga lwaki bw'ogenda okukola search ku kyapa kya jjajjaawo. Bagamba ezo record tetuziyina. Sarah Basamba Kulata yazibba. Eza Buganda yonna n'ebifo ebigyetoolodde ebiri mu Zonna yazisirikira. Aziyina. Nasayiningako. Minisita obuddewo yali Daudi Migereko. Era Daudi Migereko bino ebintu Sarah Basamba bye yakola. Yabimanyi. Babikola abimanyi. Kati mujja kubuuza lwaki Migereko ebintu bino yabikkiriza. Waliwo omusango baguyita Madivan Group Vasimba and 75 others. Gulya gukutaka lya Nakigala. Madivan Group yasasulira Daudi Migereko ku ssomero. Madivan Group yasasulira Sarah Basamba Kulata ku ssomero. Bonna bantu hao. Madivan Group ettaka lya Nakigala teyali erina kuva mu 1900. Era teyalifuna ne mu 1960 teyalina. Kwane muti yestes zemanyi sagira. Madivan teriemu. Madivan Group ettaka lino yalifuna juzi badde ni Swamala be bali muguza ne Yusuf Kagumiri. Bajingira ekyapa. Mungeri yamu gye bajinga ekyapa Lubowa. Ne bakibusa Madivan Group. Mulangira. Sisoko ne konsi gye kubulire otegerenge kyabadde babamu. Njagala ne tukomewo topic ebere. Come back to Lubowa. Ebere. Madivan na tuje handle. No. Let's give people a snippet. Okay. Madivan ba Yusuf Kagumiri bamurumba. Madivan teyina sente. Madivan agenda ngwa afuna loan mu Standard Chartered Bank. Now, the mortgage documents for Standard Chartered Bank were handled by external lawyers called Kampala Associated Advocates. Around that time, Simbwa atandika okukayanira ettaka eryo. Bw'akayanira ettaka eryo Simbwa ng'anoonya balooya. Agenda mu Kampala Associated Advocates. Imagine there had been lawyers for the mortgage, over the land, omusajja lyabatwalidde. Kampala Associated agreed to become Simbwa's lawyer. Now, do you think Kampala Associated would have worked in the interest of Standard Chartered Bank or the interest of Simbwa? Ekibuzo tujja kiddamu mu episode nga
tukwata ku ttaka lya Madivani na butya bwe yali akwayalinga. Saidi eri mbadde ne philosopher Kasozi wanembeera ne Mulangira Prince Jjuuko mbadde mu banja akomyewo ebibuzo byamwe tujja kubiddamu. Yes, in the next give me around 46 hours I'll have answered everything on the blog. Kale nango wamwe Daniel Zinabongo Tata, the prince of journalism, the man from the Minority Busoga, the Investigator TV, Mengo Buziba tubeeyanza okubeerangako okutuwa obudde okutuwa okutu na buli kimu n'amaaso atakumira mpeera batukumire. Thank you very much.